Més de 100 espectacles i activitats. El grec s'estén per la ciutat. Torna al fauna de les nits d'estiu. Bon dia. Comencem aquesta setmana del festival amb alguns espectacles internacionals i farem aquesta primera presentació amb la companyia del Wooster Group i passarem a fer la roda de premsa en anglès. Good morning. We're going to have this press conference in English. First of all, I just want to welcome you. I mean, it's been a long way since we first started our conversation. I'm really, really happy having finally here in Barcelona for the presentation of this B-side at the Teatre Lliure. So, I don't know all your names, Kate. Maybe you can introduce Barry, Eric, and Kate Valk, Eric Berryman to my right, further to my right, Philip Moore, and Jasper McGruder. Okay, so welcome to Barcelona, well, we are here to present the B-side. This is the project you're presenting here, but first of all, I wanted to talk about the Wooster Group a little bit, because I think we don't know, here in Barcelona, as far as I remember, we have only seen a piece in 2005, was called Hamlet. And then before that, To You the Birdie. Okay, so yeah. We are not really familiar with the work of Wooster Group, and you have lots of works, performances. You perform a lot in Europe as the company, and well, what is this piece different from the others that you have done? Or is there anything in common with the group, the work of Wooster Group? Very interesting. So the Wooster Group is a small experimental theater company that gathered around the work of director Elizabeth Lecomte, and I've been working in the company for 44 years, and mainly as a performer, and more recently as a director. And this piece, the B-side, is an interesting departure in one way, because of my meeting with Eric Berryman, and also a return to a form that we deployed a lot in the 80s and 90s, the use of a record album as both an artifact and an organizing principle for making an original performance. In the performance, you are kind of playing the record, one after the other, the songs, you are singing. There's also some use of technology in a way, which is something that as a group you use a lot. How does it work? How are the mechanics of the performance? Well, the Wooster Group likes to work with technology, and from the very beginning, even before we were using video, we were using film in performances, projecting film, and playing with slide projectors. And in the 80s, a lot of artists were working with the new television monitor. And we started using TVs not only as part of the mise en scène, but also as a device for performers to take information off of monitors, both visually and orally, working with tracks, we like to call it channeling, where the performer becomes an empty vessel, and they are channeling the material from the video, the in-ear receiver, and in this case, the record player. And so I'm going to turn it over to Eric, who can talk more specifically about what's happening in this performance, the B-side. Oh yeah, so in this performance, we play a record. And we tried to bring the record to life in front of you through every single track. It's almost like maybe like a live in-person listening party. And what we are trying to do is not try to do a sing-along or karaoke. We are trying to capture as much as we can from the record
as it is. So when I drop the needle and a track is playing, if someone coughs, it's because someone on the record coughed. If there is hopefully if there is a little line flub or something, it's because it's like that on the record, and we are trying. There is one part where I do this very quick little laugh in between singing, and that's because somebody on the record is laughing. But maybe we should tell you a little bit about this particular record. Yes. So because this record was not recorded in a studio. But maybe even tell them the name of the record and everything. Oh, well, yes. I mean, Yeah. so the full title of the piece, shorthand obviously is the B-side, but the title of the record is Negro Folklore from Texas State Prisons. Bruce Jackson, the folklorist who recorded this album, this was his first year of a few years going down to the Texas penitentiary system and recording these men. And his first summer there, he was 28 years old, and he didn't have any portable recording equipment. So he couldn't go out into the field where they were because he had nowhere to plug up. So that first year, and the material from this record was all recorded in various places inside the prison. And because of that, so there are sounds and things that you wouldn't typically hear if they were outside, or even how they sing the songs is slightly a little different. And then he subsequently and years later released music and albums of years when he had portable equipment and was able to record in the field. The last thing I'll say about I guess what we're doing with the in-ears and everything is Bruce himself said there are 3 ways to best appreciate this music. The first way is to be in the place they are made. Well, most of us cannot do that, especially, and even then, when they actually were still doing them, one could not go and do that. And now you can't really do that. He said the second best way to hear this music and appreciate what these men are doing is to see and hear a video of them doing it. At least you can actually see real people, reel them, and hear them doing it. He made such a short film, one of the only, to my knowledge, that ever exists of black American prisoners. The third way, he said, was to hear a record of them actually doing it. So if you can't see them, at least you can hear the actual men. And in many ways, I think we are almost asking, is there a fourth way? So you see an actual body, a black American body. But in a modern one. In a modern one at that. And you're still hearing the music trying to be replicated exactly, but it's not exactly in the situation that it was found. But can we kind of hear it better or differently, or a new way of hearing it for a 21st century audience? I think is a kind of a mysterious question. I think that the piece may be, at least to me, it's asking. Yeah. And for me as the director, it was important that there was no fiction, that the men aren't pretending or inhabiting, trying to represent the men on the album, but they are themselves channeling through their bodies this text, this music, and letting the past come through them. And so when the piece works the best, it's almost like a seance where the past comes into the present, and we're all asked as spectators to meditate on the here and now in relationship to the past. But how important are the lyrics, or how important is the content of the songs itself? In what sense? Do we need to understand what the songs are saying? Are like their traditional songs, or songs that like somewhat made, or just? Yes and no.
I think that the music and the rhythm will still carry you there. But just in a general sense, to understand, the songs were a way for them to express all kinds of feelings. That there are things one can sing that one is not allowed to say, even in current society. But back then, all of these men are in doing time for crimes they committed, crimes they did not commit. And there may be a time where you have a longing for your wife or for your girlfriend or your girlfriend and your wife. And well, everybody feels the same way. So if you say it, no one really cares. They go, man, whatever. I miss my wife too, man. Whatever. Like, shut up. Yeah. But if you sing it, somehow it's, yeah. Passing. Something about the singing and the poetry of it. And also within the song, especially in the work song, one could have commentary on their situation and not get in trouble for it. That if I say how much I hate the guard or the boss, or I make fun of him, I will get hit, I will get beat. But if I sing it, well, especially the white people, they just, well, it's just them dark people, just them darkies singing. They don't think it's dangerous. So if I say, man, you can't read, you can't write, you're stupid. What? Psh. But if I go, well, boss can't read and boss can't write and boss don't know when the track is right, let's go. You know what I mean? It has a different thing to it. So I think the songs provided a way for creatively an expression and a kind of a dealing with the world around them. And obviously, and then also sometimes the lyrical content would actually be purely functional. That the songs as a whole always was purely functional. It was to keep time. This is the most important thing. One time a man was asked, what makes a good song leader? The leader of the song, what makes a good leader? And the guy asked him, he said, do you have to have a good voice? And the guy said, oh no, a man could have a voice that, was as good as Peter could preach, Christian Peter could preach. But if he didn't have time, he wasn't a good leader. So it didn't matter if he was, how good of a singer or whatever. Time was the most important thing, because we're talking about if we have four men around a tree trying to chop an axe down, 2 men swing back while 2 men are swinging down. Well, if the timing is off and I go back before that guy's down, I might hit him in the head or chop a finger off. So timing is very important. And so there would be some lyrics that would let the group know in a field what was happening. So for instance, if a tree was being cut down, if one tree was starting to fall, was looking like it was going to fall, a way to warn the rest of the field to watch out that it was beginning to fall was to insert a phrase while you're singing where you go, my timber is getting limber. It's getting limber. It's about to fall. Well, my timber's getting limber 'cause it's falling down. I said my timber's and then after that you might go back to, well, Rosie, you sing something else. So sometimes there were lyrics that were communication that were functional, that were very pragmatic sometimes, or sometimes inspiring, raise them up higher, come on, let's keep raising them up. So sometimes and this was also the mark of a good song leader, is that he could and would improvise line by line based on what the group needed and what he felt. So he could never get too creative in his mind and be having all these inventive and funny, witty words. He would have to be aware of what the group needed. And also be aware to maybe make the tempo a little slower or faster, that he could control all of that. And so really, we're talking about people that were very selfless, in that he has to do something for the group, but also creatively, in my opinion, genius, to have to think and work that fast. So, but I think
to an audience listening to this, there is no wrong or right way to sit and receive it. If you want to try to pay more attention to the lyrical content of the songs, okay. If you just want to feel the rhythm, okay. I don't think there is a right or wrong way. But in this sense, as a director, this is not a concert. It's a theater piece. Yeah, very definitely. Yeah, very definitely a theater piece. And, but that's again where we, doing the performance, go back to the simple task of channeling the record. It's a very technical job. Every of the three men, Jasper, Phil, Eric, they're wearing the in-ear receiver. Eric is playing each track on the record, and we're watching them meditate on that. We're watching them being involved in a very technical task, but then somehow the spirit moves through, and it becomes a heightened performance. I mean, that like a ritual, like the ritual of theater. You plan what you're going to do, you have your score, and you hope the ghosts visit. That's all of theater, I believe, is about ghosts. And so anyway, what's interesting to me too is this material also, would you say, was almost lost when, because it being segregated work, penal farm, the whites and the blacks were separated, and so there was a rich oral tradition that came before machines and before the invention of the modern penitentiary that was integrated. So no longer machines were doing the work, and then something different happened, and maybe this material would have been lost, but somebody like Jasper, because what happened was Philip worked with us before. He's been in a Wooster Group piece. He played in our production of Harold Pinter's The Room, so we knew Philip. And then Jasper, when we invited Philip to join the cast, he said, oh, there's a man who lives in my building who knows all these songs. So enter Jasper McGruder, who becomes a living repository of this material in a purely oral tradition, right? Like maybe you can talk, Yeah, Jasper, so about... you knew the songs, all of them, some of them? How is that? Well, Bruce Jackson, he teaches in the university in Buffalo, and a friend of mine's wife was teaching there, and he gave me a tape of Bruce Jackson's music in 1990. So it's something that I've been listening to for years, and I found it very intimate. Thank God that Eric was open enough to bring it to the attention of the public, and found an opportunity with the Wooster Group, who had experience doing performances with records, and that's how I came on board. If I hadn't have been in the production, I'd still be crying. So I just feel very lucky and blessed, and at the same time, because of this deep understanding of the music and just listening to these voices on these recordings, it's something that's very real, it's very painful, and there's also the joy of these men telling their stories. So it's not just about 1964. I'm sure some of these men had been in prison for maybe 40, 50 years or more. So a lot of these songs are direct descendants of the institution of slavery. Once slavery ended in America, then America had to find another way to imprison black men and workers. And that's how the prison system really developed.
So there are cries and stories that span hundreds of years, and I just appreciate the fact that I'm able to relive these stories and again transmit it to the audience. Nice. Maybe the last question, and then we open for questions to the Yeah. press. This is not the first time you work with Folklore. There was also another piece by the Wooster group, right? With traditions and folk songs. Oh, Early Shaker Spirituals. Directed by you as well, right? Yeah. That was a record album that had been in our collection. Liz and I bought it like 40 years ago, and we were very inspired by the whole worldview and philosophy of the Shakers, and they're communitarian, and I personally find a metaphor for how my relationship to working in a group. And so we love these songs, and it's funny, we listened to that record all the time. And then Frances McDormand, who had worked with us before, she really wanted to play a shaker. And so I was like, I know what we can do. We could stage this record. So we made Early Shaker Spirituals, a record album interpretation. And that's the piece that Eric saw. And he was like, yeah, he's a traditionalist. And so he doesn't want to work with some company that would depart from the archival material and do a rewrite or do an update or do a modern version. So he was like, I want to work the way you guys work on that, because he wanted to stay true to the material and not have a composer rewrite. And I also think what's interesting about this record is Bruce Jackson, the folklorist, spent a number of years there, going back and forth. But so at the beginning of our piece, we invoke the names of the men on the album, because a lot of people who, this is an oral tradition. It's not like one person sat down and wrote the text, the toast, the preaching parody, or the work song. It's passed down forever. We don't know the exact origin. There's not one author. As Eric was explaining, it changes over time. So that's the details going back to the sound of the men's voices, like when Philip does the toast, TBBs, right? Maybe you want to talk about how you approach working on that toast. Please do. Well, the TBBs, it's actually a very, very funny, I think, and very warm and loving toast, I feel. And a toast is like a toast, Yeah, right. but a poem, something that has rhythm. Yeah, and it has rhythm, it has meaning. And during the toast, I give a toast to Eric. I guess I should give it away, but I was so happy to see him. And the first words, I'm just so elated to see this guy. And what it is, he has something that I really want. But then I give him a sad story about this and that. Yeah, but talk about how you work. It's not just you. It's not you. It's how do you work with this? Because it is you. Yeah, but but what's your task? It's only because I'm listening to this guy Right. in my ear, and he is so happy to see him, and it is so funny how it really does come through you, and you actually start to feel like maybe I am this guy. And that's basically, again, this is what I've learned through working with these guys, is that you really, really, really have to listen, because we have done this piece many times, but when we got to Harlem, we sat and we just listened and learned some more. We got to Stuttgart. It's every time, it's a little word, a little phrase, because we're trying to be true to the text. And we learned so much, and just
Just by the way he says maybe, he may not say maybe. But that's true, maybe. So you don't understand, we don't, but we're still trying to give it the way it is, if that means. Give it the way it is. That's a good way of putting it. That's the way you keep it fresh and alive every night for every performance, right? There's always more to learn from the source material. It's endless. It's an endless asking Well, to and hear also, more. and also the way to keep it fresh is inherent in the way these techniques that they have developed as a group. Like she was saying, that there are monitors that are only meant for us to see. So we try to make sure they're positioned or they're blocked off in a way that an audience doesn't look at them because it's not important to what this is. And they could be anything. Sometimes they are related to the show. The thing that we are watching is in many ways related spiritually to the show. But that monitor is another way that in a traditional westernized, or anybody that's influenced by westernized traditions of theater, how you're taught to create a character and perform and things like that, you kind of have to, it's like you're starting over. I felt like I had to go back to school when I started working with them because everything I had learned, and I have been studying for quite some time, you know, seriously. You know, so sometimes there may be an impulse or a gesture or some type of movement or head thing that is being taken from these this monitor that has video or people on it, and because a human is in the back of the house and presses play and tries to press play at the same time of when I start the record, the seconds are always off, which is great because that means I can't try to say, oh, well, every time I say this word, I do this thing, because sometimes it doesn't happen. So it forces you to be alive and real, and sometimes you go, it's, and then I say the word, or I say the word, and then it happens. And somehow that gives a wonderful new life and surprise, and it just, you never get sleepy. Keeps you in the moment. You never get sleepy, you know? It's a really wonderful It's thing. like electricity running through the Yeah. performer. I mean, in a lot of theater, I find you're either behind or ahead of the performer. You're thinking about what they did, or you see what's coming because they might be telegraphing. But these methods that we've developed are really all about keeping present in the moment, surprise. There's nothing like seeing a performer be in the moment like that. In that sense, the attitude of the audience should be less of trying to understand, but more of listening, or kind of meditating, or how do the audience The do? audience does what the audience does. And that's what's the magic of theater, right? You can't control the audience. Every night is different. Every night we meet the audience, and you got to see what happens between all of us in the room. It's chemistry. It's like life. Once you think you know it all, then you're really in trouble. There's always something to learn, and that's how we approach this source. Right on. So it's very simple. Just stay in the moment and listen, and new things are going to come to you and hopefully make the world a little better. Okay, I think we're gonna open for questions. Some people are here and some others like online, and si voleu fer algunes preguntes, alguna cosa que no hagi quedat clara, que vulgueu afegir. M'ha sentit? Sí? If some of the songs are popular or known, or we don't, it's just songs that we don't know. Some of them, I think. In society? Yeah, that it could be familiar to the audience in Barcelona. The only song I think that might be familiar, and it seems to be familiar in a lot of places, is one song that typically is a spiritual, rooted in a Christian spiritual, that then became very, very popular in the folk scene of the 1960s and 70s. And then also became very, very popular in the civil rights movement of the 60s. On this album, it is called Tree Like a Tree Planted by the Water.
but some of us know it as I shall not be moved, or we shall not be moved. And I think that is one that tends to be popular. You've either heard it on TV or a documentary, or people singing it while marching. You know, I shall not be moved. You know, just like anyway. So I think that one might be the most popular, if it is. But somebody told me, the person who's working on the surtitles, there is a song, a work song called Rattler, about a dog, because there were always dogs on these prison farms, of course, to keep the prisoners in check. But someone said there is a Catalan version of the song Rattler. So we're going to find out more about that today when we work on the surtitles. Yeah, because it also sounded like they were confused about what Rattler was. Like they were saying like a rattlesnake or something, which is a very different thing. Right, but we'll So find out how close that is. Yeah, but I think that probably that's going to be the closest as far as being familiar. But to them, the songs that are on the work songs to them are all very standard, like almost like a pop standard. they're like standards to them. And once again, just so it's clear, this album is not 14 tracks of just work songs, which is probably one of the main reasons why this is the album that I brought to Kate. Because I said, you know, there's a couple of different albums out there, one by Alan and John Lomax, very famous folklorists, and you can buy that album. It's out of print, but you can still find it, that was recorded in a Mississippi penitentiary. That is all work songs. I didn't own it at the time when I first met her, and I would have bought it if we decided, but I said, I have this one, I have the actual record, and I said, I actually think it might be better to make into a piece of theater. I said, to me, I think it would be more theatrically pleasing because it's not just work songs. I think that after 3 work songs, 3 or 4, I think an audience will become tired. And I think we'll be a little bored. And actually, the first toast is number 2. Yeah. Yeah, So the first track you hear is one of my agents, when we did the piece the last time in Brooklyn some years ago, he came and saw the piece, and afterwards he said, after the first track, I thought 2 things. One, wow, this is very interesting. This music is really, you know. And the second thing he thought was, oh my God, is it all going to be like this? He was terrified that this hour was going to be like this. Hearing, the music's not fast. It's not, I was working on it. No, it's not that. But the second track is not a work song at all. It's another folk form that these men also possessed that is a little different. So I think the album, spiritually, how Bruce curated the album in 64, 65, we didn't have to do anything. We didn't have to change the order to make it seem better for an audience. We are going by track as it goes. And I think that is the gift that we didn't know, yeah. Hi ha alguna altra pregunta? Alguna altra cosa online? Marta? Sí, gràcies. Sí, jo volia saber quin és el ressò que té aquesta obra avui en dia als Estats Units, amb tot el que està passant amb la gent negra assassinada per la policia amb bastanta impunitat. Yeah. Basically, how it hit audiences in the States, and particularly, I guess, with racial disparities and violence against people of color and violence against black people. Well, I don't know. Well, I don't know, because, we started creating this piece before the whole, Black Lives Matter thing. That was before that, I mean, people were still getting killed and shot.
there was this movement. We did a developmental, the first time we did a developmental showing for an audience of what little we worked on. The first day of that, first night was on a Wednesday of 2016. And do you know what the Tuesday, the day before was? It was the day Trump was elected. So, Yeah, but could yeah. Oh, I was going to add that is an interesting question, because I feel this piece is very elegant, and I feel that we can have access to this incredible rich strain of American folklore in a situation that I would hope and I feel makes these men that are up on stage gorgeous. And we have access to this material that is paradoxical, that something so beautiful can come from harsh conditions and very particular conditions. But what I feel strongly about is we're not making a spectacle of black pain. We're not putting black suffering on stage so audiences can, experience some sort of exhibitionism of that. So I don't know. That's how I feel. I feel like there's a lot of theater where the one slot that black artists get to have has to be how much suffering there is. And what about the joy? I don't know. Yeah, and the last thing I'll say is that at the time when we were beginning this, in New York especially, in New York there were a few pieces that were either set in prisons or about the modern day prison, 5-person play, or things like that. But what was interesting to me, and I think that is important, it is important to remind and to investigate and to talk to an audience about, it is unfair and it is wrong, the numbers of black and brown men and women in the United States prison system. That today, it is crazy, the number. But what was also, and maybe more interesting to me, was how long those men and women have been there. And when I learned that, my mind was blown. When I learned that after American slavery, not long after, a system was redesigned to figure out how to get those bodies back working for them. And so we're talking about really 1860s, 1870s, and that is how long that those bodies have been there. And this piece to me helps remind me, and hopefully remind some people, that it is not just a modern day problem that needs to be fixed, that it is very, very long of how long they have been there. And maybe that will shock you. Maybe that knowledge will make you do something to go, wow. And I think that is one of the reasons for me why we are dressed, why I am in a t-shirt and khaki pants and my own shoes that they stole from me. They were my shoes, and they were my shoes, but our costume designer, they couldn't find them again. So he couldn't buy the same pair. So he said, well, we really like your shoes, and the company never made them again. So the show has... Well, that's true. Yeah. That happens in a lot of Worcester groups. We're not going to enter into that production. Yeah. But that is why, and why we are not dressed in stripes or all white, because it is that connection of time to talk about that timeline. So, like I said, I don't know if any of that is felt by the audiences in the United States, but it is my hope. It is my hope, because so many times after a performance,
you have no way to understand what an audience thinks or feels. Truly, truly. You know, some people, they come up to you and they just say niceties and things like that, and you don't really know how they really feel. So it is my hope. And I would say that, you know, if the first few times we did it, it did sell very well. People came. So if that's any indication, then maybe that people kept coming, you know, so yeah. Molt bé, si no hi ha més coses, ho hauríem de deixar aquí. I think we're gonna... Well, I think we're going to stop here. There's no more questions unless you want to add something. I said again, it's a big pleasure for me having you here. And just to be clear, they didn't steal my shoes. I gave them. I said, you know, they will look very nice in the show. Here, I have other shoes, you know. Well, you have nice ones here. Did you buy them in Barcelona or? No. I have had them for a number of years. I love espadrilles, and there is a company that actually, they make them here, but I think they are based in Canada. So when they ship to me, it comes from Canada, but they get them from older citizens from here. And these, I love them because they were, you know, the exact ones that Salvador Dali wore, and I just love them so much. They're so comfortable. I'm the only person in New York that has them. So no one else has them. These are the Sunday ones, actually. Oh, yeah? You only wear these on Sundays. Oh. Okay. I will tell you where to find some new ones, if you want. Please. Després m'ajudeu, perquè sé que ha canviat d'adreça la botiga aquesta que els venia al carrer Vinyó. Que sí? Because there's a shop that changed address, and they will tell me where's the new address for the shop. Okay. Well, thank you. Okay. Thank you. Bon dia, seguirem ara aquesta presentació d'aquest espectacle i seguirem en francès i passem a la traducció. El meu francès no és gaire bo, però ho intentarem. On va faire en français, c'est plus facile pour tout le monde. Donc, merci d'être ici. Pour moi, cet spectacle, c'est très important dans les festivals. C'est un festival, s'il y a un fil rouge dans le festival, c'est l'Europe cette année. Et il y a une réflexion sur l'Europe avec plusieurs spectacles. Et depuis que je connaissais déjà le travail, j'avais vu la première partie et la trilogie l'année dernière à Avignon. Et il faut dire que je suis un admirateur de ton travail que j'ai présenté ici au Mercat de las Flors, mais que j'ai suivi et j'avais envie de présenter encore avec un travail actuel. Donc voilà la trilogie cette année qu'on s'est dédié à l'Europe. Merci beaucoup d'avoir accepté. C'est complexe de faire la trilogie, c'est complexe, vous ne le faites pas partout, mais je trouve que c'est très important, comme je disais, pour le festival. D'abord, pour expliquer un peu, c'est un spectacle, ou 3 spectacles, je ne sais pas si on peut dire 1 ou 3 spectacles. La première partie, c'était créé, j'ai lu pour la Documenta à Kassel. C'était aussi autour de l'Europe cette année-là, c'était la Documenta en Athènes et Kassel en même temps. Et la deuxième et la troisième à Avignon l'année dernière. Donc voilà, merci beaucoup. Racontez-nous un peu l'histoire de ce spectacle. Merci à toi, Frances. L'histoire de ce spectacle, comme tu l'as dit, naît d'une commande qui vient de la Documenta de Kassel pour la D14. Où on m'a invité comme 100 artistes internationaux à travailler sur 2 thèmes qui étaient apprendre d'Athènes et pour un parlement des corps. C'est donc une pièce que je n'avais pas du tout décidé d'écrire dans mon projet artistique. Elle est vraiment arrivée comme une sorte d'endroit de questions très intéressantes sur le moment aussi très intéressant qui était le moment où la Grèce venait d'élire le mouvement de gauche Syriza
et que en même moment le Conseil européen mettait une sorte de veto en disant non, il faut que l'Europe gère cette société de Grecs, et c'était la contre-réaction à ça qui faisait cette inspiration. Lorsque je suis finalement arrivé dans ce pays, sous un angle différent que celle du touriste ou de la touriste qui va découvrir le pays, je vois quoi? C'est que ce sont en effet les pays comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la Grèce qui accueillent en premier les migrants, et je vois aussi une chose très forte qui est tout de suite comment ce peuple qui est dépossédé va aider aussi les migrants. Tout ça est une figure très symbolique pour moi, et notamment aussi cette question, quelle est cette référence que nous avons avec la Grèce? Donc la trilogie part vraiment de cette rencontre-là, elle part aussi de l'invitation à Cassel, où là, Cassel, je découvre aussi une autre partie de l'histoire européenne, qui est celle de la fin de la guerre, et qui est aussi celle du début, qui est fait que la ville de Cassel a été la première à élire un maire nazi très tôt, alors qu'il n'y avait aucun problème dans cette société. Et donc à ce moment-là, je découvre aussi que c'est la ville des frères Grimm. Et c'est ce qui me donne complètement le lien en me disant, tiens, il faut que je travaille sur cette idée des contes. Et puis, il y a une anecdote qui m'arrive aux oreilles lorsque je vais visiter la maison des frères Grimm. On me raconte que la mère des frères Grimm tenait une taverne, et que, apparemment, il y avait une dame qui venait régulièrement manger dans cette taverne et qui n'avait pas d'argent, et qui se faisait payer, qui payait ses repas en racontant des histoires. Et quelque part, ça m'a tout de suite dit, l'immoralité, elle démarre là, c'est la spoliation, c'est une des vraies qualités que nous avons européens, et donc l'écriture de la trilogie est née comme un désir de dire, je vais faire des contes immoraux et régler peut-être un compte avec l'Europe financière, l'Europe du commerce, l'Europe finalement de la marchandisation, en espérant ouvrir pour Europe celle de l'amitié entre les peuples, et donc celle de nous dire nous sommes Europe. Et en prenant le chemin très concret qui est depuis mon enfance, j'ai toujours entendu parler par le mot construire, la construction de l'Europe, comme si quelque chose n'était pas réalisé. Et donc c'est ce qui m'a donné l'idée de construire ces bâtiments que l'on voit sur scène, ce Parthénon en carton, et puis cette tour de Babel qui est aussi une sorte de référence de nos sociétés, sans arrêt en ramenant cette idée que la construction européenne allait servir de sujet à rappeler aussi à quel endroit l'Europe nous manque dans son fondement le plus simple, c'est de pouvoir être ensemble en paix. Mais par contre, dans la première partie, vous construisez cette Parthénon en carton, mais il y a aussi, est-ce qu'il y a une destruction de l'Europe ou un espoir en Europe, de l'Europe dans le spectacle? Je crois que c'est toute la question, est-ce qu'il faut passer par le chaos pour reconstruire? D'accord, oui. Je crois qu'en Europe, nous sommes face à une question qui est sans arrêt, la préservation de notre propre histoire. Est-ce qu'on peut accumuler l'histoire sans, à un moment, la détruire pour recommencer une société? C'est toute la question essentielle pour moi, c'est finalement le poids du passé peut-il nous permettre à un moment de construire le futur? Ou est-ce que ce poids du passé est un frein à la construction du futur? Et c'est cette question essentielle qui fait que, en effet, dans Maison Mère, la première partie, bon, elle est très anecdotique. C'est une Athéna punk qui va construire un Parthénon en carton, version Ikea qui aurait livré le carton et qui dit maintenant montez vous-même votre propre Parthénon. Donc c'est vraiment du do-it-yourself, mais c'est toujours la version mercantile. Et c'est peut-être cette question, et peut-être on peut la poser aussi bien à Barcelone qu'on peut la poser à Paris, qu'on peut la poser dans toutes ces grandes villes et capitales où la représentation historique est très forte, c'est comment réussir à trouver de l'espace lorsque le passé est si présent. Alors, vous êtes seul dans la première partie. Dans la deuxième partie, c'est un groupe qui construit cette
tour de Babel, on peut dire ça. L'eau est toujours présente. Est-ce que l'eau c'est un symbole qui traverse toute la trilogie ou c'est cette eau de la Méditerranée peut-être Je crois que l'eau était extrêmement importante, car déjà et d'une, c'est la véritable frontière. Et il n'y a qu'une frontière réelle, ce sont les océans, et encore il faut savoir si ce sont des vraies frontières. Mais ce qui est sûr, c'est que dans cette question d'Europe se pose réellement l'histoire de, sans arrêt, cet infranchissable. Et l'eau, finalement, qui arrive dans la maison mère, qui détruit ce Parthénon, a autant valeur du réchauffement climatique, des éléments, de ce qui pourrait changer, autant que de dire, finalement, elle ouvre aussi l'idée que c'est par les larmes que nous nettoyons nos douleurs. C'est par la pluie que nous nettoyons l'espace. Donc c'est aussi sans arrêt rappeler l'endroit très important auquel nous ne pensons que très rarement. C'est nous ne sommes qu'une partie vraiment infime d'un cosmos, et finalement un cosmos, c'est quoi? C'est un ensemble de matières dont on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une combinaison donne la vie, qu'est-ce qui fait que la combinaison, et on sait que l'eau est prédominante. Dans la trilogie, l'eau est aussi un élément vraiment aussi important. C'est que dans la deuxième partie, le temple père se construit sur un marécage. Il se construit sur l'eau qui monte. Et peut-être qu'ici, plus que tout, on y pense. L'eau monte et finalement, nous construisons, peut-être que nous deviendrons des Venises un peu partout. Et que c'est aussi une réflexion sur cette... sans arrêt essayer de s'extraire de nos dégâts. Mais au même titre qu'il serait une vision absolument terrifiante de dire c'est de cette même matière, ce même élément dont nous sommes constitués, dont nous ne prenons pas soin, et en même temps qui nous fascine. Donc tous ces éléments-là sont aussi pour moi très symboliques, et dans l'écriture des pièces, je travaille sans arrêt à cette question du symbole, en me disant finalement qu'est-ce qui fait que ici toutes les personnes présentes, mais à n'importe quelle partie du globe, a sa propre relation avec cette matière et l'imaginaire de cette matière. Car la question c'est que nous sommes une société occidentale qui avons une affreuse nécessité de devoir aujourd'hui apprendre à rêver. Alors, en tant qu'artiste, je suis là pour rappeler que nous devons rêver. Et j'ai parlé aussi de la matière parce que dans votre spectacle précédent, il y a toujours une relation avec la matière, soit avec la glace, soit avec le vent, soit avec... il y a toujours cette idée de la contrôle, domination de la matière en tant qu'artiste qui est circassien peut-être, et aussi un jeu plastique très important. Ça ne m'étonne pas que vous ayez été invité à Documenta parce qu'il y a cette partie plastique visuelle dans votre spectacle aussi en même temps que la partie performance. Mais je pense que dans la question plastique, celle que je propose en effet dans mes pièces, il y a une réelle passion aussi pour à quel endroit on offre à un public la possibilité de s'évader. Je veux dire, la puissance du théâtre, quelle est-elle? Elle est de convoquer une relation à un instant donné entre des artistes et des spectateurs pour qu'ils puissent oublier le monde, et en même temps l'artiste ne fait que parler de la société et du monde. Donc comment recréer sans arrêt cette inspiration très forte à renouveler sa capacité de l'image, et notamment dans une société pétrie d'images, où nous sommes complètement prises dans l'image au quotidien. Les téléphones, tout est devenu image, mais quelle est la qualité de l'image? Quelle est la valeur de l'image? Alors le théâtre a cette possibilité de ramener la notion de la puissance de l'image. Et je crois aussi que c'est un lien très fort pour moi de rappeler sans arrêt que le pouvoir de travailler avec des matières et des images, c'est renouer avec la racine même de la question de l'humanité, qui est de dire finalement,
peut-être il y a 37 000 ans ou plus dans une grotte, les premiers êtres humains qui ont projeté des pigments pour laisser une trace de leurs mains ou même dessiner, ont finalement fait le premier acte d'art, et peut-être qu'on peut se dire que le premier acte d'art est le premier acte d'humanité. Et donc à cet endroit-là, je trouve extrêmement important de renouer aussi dans des formes en requestionnant la capacité de témoignage de la société par une image qui est celle d'un rêve, non pas du réel mais du rêve. Alors nous avons la mère dans la première partie, la masculinité, le père dans la deuxième, et la troisième, c'est quoi la trace que vous voulez laisser dans la troisième partie du spectacle? C'est un espoir, c'est un désespoir, c'est réflexion, c'est transformation, je ne sais pas. Alors, en effet, les titres sont vraiment nommés pour ça, hein. La rencontre interdite, cette dernière rencontre, est finalement une ellipse très forte. Elle pose une question, en effet, le corps qui investit l'espace, qui est celui du spectateur, est finalement celui d'une femme, de celle qui a survécu. Il faut toujours se rappeler que finalement, dans nos sociétés, nous fonctionnons toujours par l'art de la guerre par les hommes et la reconstruction par les femmes. Donc à cet endroit-là, c'est dire que la société continuera à exister parce qu'il restera toujours une femme. Et que cette femme gardera toujours la mémoire de la guerre et transmettra avec cette question à quel endroit elle a encore le pouvoir de changer ce monde. Belle frase. No sé si voleu passar a preguntes o on va peut-être passer a des qüestions. No sé si heu vist algunes imatges de l'espectacle, més o menys, i si teniu preguntes. Algú l'havia vist quan va venir l'altra vegada a Barcelona? Amb Vortex o Apremidi, no? L'havíeu vist? Tu, Marta, l'havies vist? Sí, jo el que volia saber una mica és precisament d'on surt l'esperança amb tota la història. El que ha demostrat és precisament el que ella diu. Sempre hi haurà guerres. L'espoir, c'est très certainement qu'il y a à chaque fois des nouvelles générations. Donc, si nous prenons en effet la réalité de nos sociétés, celle basée sur nous sommes en 2022 d'une ère christique, l'humanité est bien plus ancienne. Ça veut donc dire que nous ne sommes que dans une étape infiniment petite de l'histoire de l'humanité. Et nous ne regardons l'histoire de l'humanité que parce que nous avons décidé un regard de calendrier qui démarre à cet endroit-là. Mais la société, finalement, échappera un jour à ça. Ce n'est qu'une maladie qui dure depuis 2022 ans. Et qu'au moment où nous aurons échappé à cette maladie, il y aura une possibilité de concevoir autre chose que la guerre. Et peut-être dans la meilleure des visions, c'est que le rappel de l'extinction des formes de vie sur cette planète, celle qui nous montre aussi que dans toutes les autres sociétés, celles qui ont des transmissions orales, je pense aux aborigènes, je pense à beaucoup de sociétés en Afrique, je pense à beaucoup de peuples au fin fond de la forêt amazonienne qui ont conservé une histoire qui nous montre que la guerre n'est pas dans leur pratique comme une pratique, mais qu'ils peuvent avoir la vengeance, qu'ils peuvent avoir un autre rapport, mais qu'ils respectent déjà la première des choses, c'est l'espace dans lequel ils vivent. Donc la considération même de la frontière, celle que nous voyons actuellement par exemple dans un conflit comme l'Ukraine avec la Russie, mais au-delà de ça, l'OTAN avec la Russie,
qui nous repose quoi? La question du territoire et la question de la frontière. Alors, l'espoir, c'est que ce n'est qu'un passage, mais il faut l'imaginer que, là encore une nouvelle fois, dans quelques milliers d'années, nous pouvons espérer que l'humanité aura appris. Sí, n'hi ha alguna també des de casa, Guillem? O... Vale. Una altra qüestió. Per treballar amb els actors que ells mateixos han de construir l'escenografia, això has necessitat un tipus de gent diferent a l'hora que quan buscava la gent per representar l'obra, això com ho ha plantejat? Alors, déjà et d'une, je ne crois pas à l'audition classique de faire un message et de dire ok, je vais trouver les meilleurs interprètes. Les personnes avec qui je vais travailler, ce sont des rencontres. Ce sont des rencontres qui sont aussi préalablement beaucoup de dialogues sur la nécessité de ce que nous allons créer. Nous ne partons pas de l'idée du spectacle, nous partons de l'idée politique. Monter sur scène est un acte politique et donc les personnes que je rencontre ont une conscience politique qui les font choisir et comprendre pourquoi ils sont artistes. Ensuite, ce sont obligatoirement des personnes qui aussi se questionnent sur leur capacité à être dans la distance entre ce qu'ils vont faire sur scène, qui peut être périlleux, et leur réalité d'être humain dans la société. Et c'est un dialogue extrêmement important dans la construction des pièces de la compagnie depuis maintenant plus de 20 ans. C'est que nous sommes sans arrêt à définir à quel endroit le risque existe, puisqu'il y a un risque. Monter une tour à 8 mètres de haut et porter 700 kg de planches de bois en étant sans arrêt sous les ordres d'une dominatrice et qui dit va plus vite, c'est aussi sans arrêt considérer pourquoi c'est absolument nécessaire de faire ça et qu'est-ce que ça demande physiquement et mentalement de porter un tel sujet. Donc c'est un dialogue. Bien au-delà de toute question d'esthétique, c'est un dialogue qui est sans arrêt de dire pourquoi ce sujet doit être fait comme ceci et pour qui nous le faisons. Car c'est aussi un des endroits très importants. Les artistes avec lesquels je travaille ne le font pas pour eux, ils le font pour le public. Donc ils ne sont pas en train de se regarder, ils sont en train d'offrir un dialogue aux spectateurs avec l'espoir que ce que nous faisons puisse changer quelque chose de la relation au monde. Més coses o més preguntes? Volia saber quantes vegades ja s'ha porta feta l'obra i quants llocs més l'han demanat, vull dir, perquè no és fàcil de muntar ni de portar i tinc una mica d'interès per saber quina és la vida que tindrà aquesta obra, que ella preveu. La trilogia sencera o les obres per separades? No, la trilogia sencera, perquè això és molt espectacular. Sé que es va fer a Avinyó, a Viena, em sembla que... Ça a été joué déjà beaucoup en France, ça a donc été fait. La création était au Festival d'Avignon de l'année dernière, ensuite elle est allée au Wiener Westforen de Vienne. Elle a joué à Paris à la MC 93, elle a été présentée dans un certain nombre de villes et de coproducteurs. En France surtout. En France surtout, là elle va faire un peu, donc elle est ici, elle ira à Séville, elle ira dans plusieurs autres villes. Ce qui est aujourd'hui important, c'est que le soutien que nous avons est aussi un soutien par rapport au sujet même. Et une œuvre comme celle-ci nous a demandé 5 ans de recherche de production et de construction pour y arriver.
mais qui est aussi une forme importante, c'est que lorsque vous voulez créer à cet endroit-là une forme aussi exigeante, vous ne partez pas en vous disant est-ce que ce spectacle va être acheté, est-ce qu'il va être aimé. Non, vous partez avec l'idée que vous allez le présenter tant de fois, et pour les interprètes c'est extrêmement important aussi, car ils peuvent gérer leur charge mentale et physique de cette épreuve. Et aussi les équipes techniques, puisque c'est un exploit technique, vous le verrez, c'est un travail de folie technique, et que ça veut dire, ben voilà, on avait, je crois, une quarantaine de représentations achetées, et aujourd'hui, ben, ce sont aussi, là, comme ici avec le grec, je dirais des chances incroyables de dire on veut que ce spectacle continue à être vu en Europe, alors on va le produire. Sabeu que la durada són 3 hores en total. També ells permeten que hi hagi, si algú vol, entre la primera i la segona fer una pausa, però és un espectacle amb la llargada, no? Amb una contemplació. En total, quanta gent hi ha entre tècnics i actors a l'obra? Quanta gent mobilitza a la trilogia? Alors nous venons à 18. Il y a en l'occurrence donc 6 artistes, 12 techniciens. Et ce qui est aussi extrêmement important pour la compagnie, tout ce que nous considérons comme techniciens sont aussi des personnes qui sont sans arrêt impliquées dans le travail de création. Ce que je veux dire, c'est que la relation pour moi entre l'artiste et le technicien est une relation d'évidence qui n'est pas une relation hiérarchique. C'est une relation, nous ne pouvons faire ce que nous faisons sans ces personnes et leur qualité et leur précision. C'est ce qui fait aussi qu'avant de monter sur scène, nous nous retrouvons à 18 et que nous rappelons ensemble l'enjeu autant de la sécurité, autant que celui de dire peut-être que les spectateurs ce soir ne voudront plus revenir dans le réel et peut-être que nous aurons gagné. Com us deia abans, és un dels espectacles centrals del festival, és un espectacle important, també és un espectacle que potser marca també, com ella mateixa, algunes de les fronteres del que està passant avui en dia amb les arts escèniques, i que també espero que serveixi molt d'inspiració per mostrar el que és l'avantguarda del que s'està fent a Europa ara mateix en arts escèniques, en aquest territori que no sabem definir molt bé si és circ, si és arts visuals, si és teatre, però que en qualsevol cas el que s'hi fa és comunicar unes idees molt fortes i una reflexió que va associada en aquestes idees cap a l'espectador i que té un compromís molt fort físic també dels artistes que estan a l'escenari, com deia, dels tècnics, i que també demana de l'espectador aquesta escolta que em sembla tan important avui en dia. Si ens pot explicar quin serà el seu pròxim projecte, si ja està pensant en algú nou per saber per on anirem en el futur. Té molts projectes, d'abord, una de les coses importants és que l'han fet artista associada a la Bienal de la Dansa de Lió i és un dels 4 artistes associats amb el nou director de la Bienal, per tant la seva veu serà molt important a la definició del que programarà la Bienal de Lió, que és els esdeveniments més importants de dansa ara mateix. Això és una cosa, però potser ella té altres coses a dir. Alors, en effet, dans cette particularité qui est de sans arrêt ne pas être à un endroit ou à un autre, je vais aussi bien de l'opéra aux arts visuels. En tout cas, dans mes 2 prochains sujets, nous allons sortir justement pour la Biennale de Lyon la saison prochaine une pièce autour de la question de cet article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, où nous allons faire effondrer le socle d'une statue, peut-être en
prétextant que sous le socle de la statue se trouve peut-être une trace extrêmement importante de l'humanité et qu'il faut aller la rechercher. Ce manque de chance, c'est sous ce socle d'une énorme statue et donc il faut faire tomber cette énorme statue. Et puis le gros projet suivant, qui sera Les femmes des ruines, qui sera le 3e volet sur les violences faites aux femmes, où nous allons, après avoir détruit, devoir nettoyer les traces de la guerre, et dans les traces de la guerre, faire renaître un jardin, et ce seront des femmes et des hommes travestis qui vont nettoyer, comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les villes bombardées et faire réapparaître le jardin. Et ce jardin, eh bien, c'est aussi peut-être sans arrêt rappeler ce que nous aspirons de plus, c'est pouvoir oublier, et ce que le corps n'arrive pas à oublier, comment nous allons devoir apprendre à lui faire oublier. Si hi ha alguna altra pregunta, alguna altra cosa? No? Alors, merci beaucoup. Moltes gràcies. Merci à toi. Merci à vous. Merci. Dun.